Just wish he knew.
just wish he knew. I just wish he knew. How do you feel about in camp? I'm full enjoy the rank camp. I'm really proud of it. How do you feel about in camp? It was a nice experience. I enjoyed the day. How do you feel about in camp? Main cartoons, it's new experience to me. I enjoyed a lot. In camp. I really enjoy and thanks for opportunities. How do you feel about in camp? I enjoyed this camp. I never and ever experienced this. I want to get a second opportunity this rank camp. I enjoyed with the students. It's a new experience to me. Feel about in camp? I am proud to be here. This was amazing experience and lots of teachers were helping me and this was good. In camp. I am so proud of about the rain camp. I got a good experiment in the rain camp. Feel about in camp? தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விஜய் சார். இந்த குழந்தைங்க கூட இருந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த அவார்டு Feel about in camp? ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த பசங்க கூடலாம் வந்து நல்லா ஒரு நாள் டீச்சராக இருந்தது. எங்களுக்கு நிறைய விஷயத்தை கற்று தந்தோம். அதோட பசங்க நல்லா டேலண்டாக இருக்காங்க. பசங்க அதே மாதிரி நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. பசங்க அதே மாதிரி இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி விஜய் சார் இருக்கும். இந்த அவார்டுக்கும் தேங்க்ஸ். Feel about in camp? இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு விஜய் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதே மாதிரி இன்றைக்கி நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப டீச் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. நல்லா இருந்தது. இந்த அவார்டு வேறு கொடுத்துருக்காங்க. About in camp? இந்த மாதிரி ஒரு டீச் பண்ண நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என் லைஃப்லேயே. இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு விஜய் சார் நன்றி. அதுவும் அவார்டு வேறு கொடுத்துருக்காரு. பசங்களாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. நான் எங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. இதை பண்ண நினச்சி பார்க்குறேன்.